Marruecos se está transformando en una potencia mundial. Hoy clasificaron a los octavos de final como primeros del grupo de la muerte, venciendo a España, que es el campeón europeo, y a Brasil, el campeón sudamericano. Y ya lo que está haciendo Marruecos en el fútbol en los últimos años es increíble. El primer equipo de Marruecos consiguió el tercer lugar en el Mundial de Qatar y el año pasado fueron campeones de África. La sub-23 ganó el bronce en los Juegos Olímpicos, que también se jugó en 2024, y ahora Marruecos sub-20 dio la sorpresa en el grupo de la muerte y porque no se pueden convertir en candidatos a ganar el Mundial. Es increíble el nivel futbolístico que tiene Marruecos. De aquí en unos años están para convertirse en una potencia futbolística. Morocco is proving to the world that their recent rise and success in African football is no fluke. At this year's Under-20 World Cup, the African teams have struggled to get the results, but Morocco has stepped up to carry the hope of the continent. They were actually placed in a group that many called the group of death because it had 5-time Under-20 champions Brazil, then the current European champions, that is Spain, and also the current North America champions, Mexico. And very few people actually expected Morocco to completely dominate this group, but they shocked everyone. First, it was Spain in the opening game, beating them by 2-0. Next was Brazil in the second game, and they stunned them with a 2-1 win, even including a spectacular bicycle kick goal. Now, Morocco sits top of the group, have already booked their spots in the knockout stages, and even guaranteed their position to finish first in this group. And their performance on the pitch is already highlighting them as one of the strong favorites to win this year's Under-20 World Cup. The Under-20 World Cup going on has kind of gone under the radar. It's like people are not paying attention to what's going on, but goddamn, I want to give a big shout out to Morocco and what they are doing. Like, Morocco qualified from the African stage, they were second to South Africa, but these guys just beat Spain by 2-0 and just beat Brazil by 2-1. They were literally in the group of death. No one consider my mind blown, and they are giving a good representation of Africa. As we all know, when it comes to Under-20 football, there's only been one African team who has won the World Cup since its inception, and that was 2009 in Ghana. I mean, Ghanaians are still on Under-20 drag. They've still not moved away from that nostalgia. Once in a while people watch it, but Ghana is the only team to have won it in 2009. But the level at which Morocco is playing some sumptuous good football, I would bet my money on these guys making a run into the final. They have been that good. When it comes to the other African countries representing us at this, I've been totally disappointed with Egypt. And I honestly, who I blame in all of this? I don't even blame Egypt. I blame Ghana. Because in the qualifiers, Ghana clearly had a better team than Egypt. How Ghana lost to Egypt, consider my mind blown. Egypt were not that good in the qualifiers, and how Ghana lost to them, I still don't get it. But Egypt, I was not really having much hope for them. But then they lost to Japan 2-0, and Egypt just lost to New Zealand 2-1. Like, New Zealand are not that great, at least from their match against Chile I watched. Egypt managed to lose, and it's most likely Egypt are not going to qualify, or they'll have to bank their hopes on the third best placed team. And then you have South Africa. But South Africa are the reigning Under-20 champions. I can't really blame South Africa that much because in that game against France were that good. But again, I want to give a shout out to one team in South Africa's group, New Caledonia. The reason I'm giving a shout out to New Caledonia is these guys were down by 7-0 at the end of the first half. Like, what? And I think it was at 8-0 they scored 1. My goodness, come and see celebration. These guys celebrated their ass off. I mean, happy to be there. You can't blame them. So I expect South Africa to make a lot of goals out of these guys because they're really happy to be there. And back to the African presentation, there's Nigeria. Nigeria had no business losing to Norway. Nigeria had no business losing to Norway. Hit the post twice, and they've got to pick up. I think Saudi Arabia is their next challenge, and they've got to pick up. But all the best to the Africa. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? It is official. It has happened again. Morocco on their way to win the Under-20. Oh, boy. The last time it was Spain, beating Spain by 2-0. What a convincing win. And today they have done it again against Brazil. Yes, you have been. I'm talking about the almighty Brazil. Beating Brazil by 2-1. Oh, boy. See. It was my man again, Jassim Yassin, who the last time he had an assist and a goal, but today he said, let me allow my man to do the goals, because he had double assist today, guys, assisting my man Mama and Zebiri. What a time, guys. Morocco is on their way. Morocco is the pride of Africa. Morocco is doing the Lord's work. On connaît pas le Brésil, nous. C'est eux, ils nous connaissent. Groupe de la mort, ouais. Ça doit être ça. Ouais. Plus fou de l'histoire, c'est ça. Othman, معما, avant le match, je lui dis s'il vous plaît les gars, voilà, au vu de ce qui se passe au pays et tout, il me dit Inch'Allah, on va tout faire pour le peuple et leur donner le sourire, Inch'Allah. Et je vous ai dit, il y a un joueur, mais je voulais pas dire qui. Les hommes tiennent promesse, frère. Voilà, il claque, retourner face au Brésil, il parle, il assume, mon ami. Gessim, il est méchant. Il est méchant. Il est trop méchant, ce mec. Alhamdoulilah, la qualification, les frères. On a le droit de fêter, on a le droit de valoriser nos joueurs. Maintenant, restons concentrés, ne perdons pas d'humilité. Ne sous-estimons personne. Comme j'ai dit dans le message à Othman, battre l'Espagne, battre le Brésil, c'est pas un trophée. Ce n'est qu'une étape pour atteindre la Coupe du Monde. Donc là, chaque match, il faudra le respecter. J'espère que Wahbi va faire tourner face au Mexique afin de préserver certains joueurs, afin de laisser la chance à d'autres, voir sur qui on peut réellement compter aussi. Mais ensuite, ne retombons pas dans nos travers, les frères. Le Maroc, ça a toujours été comme ça. On bat les grandes nations et on sous-estime les petites et elles nous surprennent. Donc ne nous faisons pas surprendre par une équipe comme le Chili ou l'Australie. Tu vois. Respectons tout le monde, jusqu'à la fin. Il se peut qu'on retape l'Espagne et le Brésil en finale et on perd. Pour vous dire, les mêmes adversaires que tu bats aujourd'hui, tu peux perdre contre eux dans quelques jours. Donc ne faisons pas les erreurs du passé. On veut la Coupe du Monde. Les frères, on veut la Coupe du Monde en U20. On veut la Coupe du Monde en futsal. On veut la Coupe du Monde en U17. On veut la Coupe du Monde chez les femmes. On veut même la Kings League, frère. Pour que l'équipe première comprenne qu'elle n'a pas déçu. On veut la Coupe du Monde. On la veut. Mais eux, c'est loin. C'est pour ça que je les ai cités en dernier. Parce que là, eux, ils doivent d'abord prendre la CAN. D'abord la CAN. Mais les autres peuvent déjà aller viser le Graal. Así quedó el grupo de México en el Mundial Sub-20 después de la segunda jornada. Marruecos ya está clasificado con 6 puntos, le ganó a Brasil. México está en segundo lugar con 2 puntos, necesita ganar para asegurar el pase o empatar y que Brasil y España no ganen porque ellos están atrás. Je vous avais déjà prévenu, Je vous avais déjà prévenu avec Yacine, là. Je vous avais déjà dit, il est boosté, il est trop fort. Gardez un œil sur lui. Je vous avais déjà prévenu, les gars. Aujourd'hui, il a encore été élu homme du match, face au Brésil. Encore une fois, homme du match. Aujourd'hui, il a fait 2 passes D face au Brésil. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. 2 passes D face au Brésil, les gars. Encore une fois, homme du match. Non, les gars, c'est une dinguerie. 2 matchs, 3 passes D, 1 but, 2 fois homme du match. Non, les gars, c'est fort. C'est fort, faut se les dire. Le Maroc tient vraiment un crack, Lui, vraiment, c'est un bijou. Non, franchement, Yacine, gardez un œil sur lui. Je vous jure qu'il va vous choquer lors de cette compétition, Lors de cette Coupe du Monde, les gars, il va vous choquer. Actuellement, le meilleur joueur de la compétition, c'est un Marocain. Pour l'instant, le meilleur joueur de la compétition, c'est un Marocain. C'est vraiment un crack à surveiller des près, Je suis sûr qu'après cette compétition, un grand club, il va les signer. Je suis sûr et certain, les gars. Je suis sûr qu'il va signer dans un grand club après la compétition. Vergonzoso lo de Brasil. Una vez más perdió 2-1 contra Marruecos y perdió bien.
Impresionante lo de la selección marroquí. No fue casualidad lo de Qatar 2022. En Marruecos se juega fútbol, señores. Presente y futuro también lo de esta selección. De verdad que me quedé súper impresionado con el nivel de los africanos. Le ganaron a España y le ganaron hoy a Brasil para ser líderes de su grupo a falta de una fecha en este Mundial Sub-20. Impresionante. Y Brasil y España que se van a definir todo en la última jornada. Siempre y cuando México no le gane a Marruecos, porque si México le gana a Marruecos, ya Brasil y España se quedan sin posibilidades. Así que se metieron en un problemón ambas selecciones, sobre todo Brasil, que domina o ha dominado a lo largo de la historia en esta categoría y como en los últimos años en todos los niveles sigue dejando bastante que desear. No es la Brasil que todos conocimos alguna vez.